So hello guys, sendiri ulit. Ngayon turo ko sa inyo yung mga tools, yung mga shortcut dito sa taas. Okay, ito yung selection tool is V, H, zoom Z, rotation W, camera C. Pandingan yung mga pandingan is letter Y, U is letter G, Control T, rotoscope is Control D, clone B, control stamp, eraser, yung ganito scan ko lang. Yan yung roto brush tool, and popping tool. So ang gawin na natin is H. Yan, ito yung H. Hand tool is yung zoom. Yan. Yan. Zoom in. Zoom out. Parang rotation W. Yan. Yan. At yung camera. Yung dapat sila din yung may camera kayo dito guys. Okay. Na magamit yun. So yung camera, so gamit yung 3D. Yan ang camera. Bullet, yung anchor point, yun. Tanggal view, yung mask, here, span tool yung G, mask din yan. So control T na text. So roto brush tool, control D. Okay. Okay. So yan yung mga pag so ito yung dito. So yung clone is control D yung pa rin guys. So dami na ulit. So yung clone nyo parang photoshop yun. So eraser siguro pamilya natin sa eraser. So control D and erase is I have pin mo lang lagyan mo lang yung pin para mas yun kung pwede mo stretch yan ang pin. So alam niyo yung mga shortcut guys. So familiar niya. So thank you guys once again in this video. So thank you. Finish.